それではザ・ショー22やっていきたいと思います。22では実は配信が初めてですね。今回はバトルロワイヤルをやっていきたいと思います。今回6勝までいってるんで、ここから残り6勝極めていきたいですね。でメンバー的には1番モンデシ、2番サイズノア、3番クルーズ、4番アルビーズ、5番ハンターレイフロー、6番ダニンジャンセン、7番ジミー・フォックス、そして8番にボビー・ウィット・ジュニアですね。そう、僕はウィット・ジュニアとモンデシーの三遊間を組んだ上で12-0目指したいです。実際にウィットってサードでスタメンなんかな、明日。そこはよくわかんないけど。リアルの mlb も明日開幕ですね。明朝ですね。よし、マッチングしました。では張り切ってやっていきましょう。で今回はバトルロワイヤルを12勝そして0敗 12-0 ってやつを目指すんですけど、まあ仮に1敗したとしてもまだここはリタライはしないようにします。まだ序盤なんでスタブも何回も回ってるほどないんで、なるべく粘りながらやっていきたいと思います。ゾーモンデシはい、じゃあベダンセスですか。なるほどね。ダンセスは球速が低下してるから座礁内でもちょっと使いづらい気がするけどな。よろしくお願いします。こちらはスティーブ・マッツでいきますね。マッツ結構座礁では強いです。いやー、ラフィングワン点ね。ここちょっと人気だよね。まあ今残った mlb の球場の中では一番標高高いですからね。一番大気選手はですよね。まあ初球だからね。20になってからちょっとだけ打感変わりましたからね。去年もその言ったらなかなか打てないんですよね。例えば逆方向飛びにくいですよね。あーっとワッチ今のもったいなかったな。これもチェックスイングしてくれる。これさっき入れなかったですね。あーミスター。逆方向が弱すぎるからちゃんと引っ張っていった方がいいんですよね。まずいな、振ってしまったな。落ちてくれ落ちるんじゃないこれ。無理か。じゃあベタンセスにやられてるな。ネルソンクルーズこれもレイトスイングはしてくれないですね。間違ったね。ちょっと早く1点取らないとな。アウェーだから辛い展開になりそう。見切れますね。これを見ていかないとな。もうひどい。ちょっとひどかったね。相手もんでしいか。しかも結構打席立ってるね。いやーこの展開はまずい。ちょっとなブルペンを強いやつ用意しましょう。今回はアンドレ・ミラーをダイヤで取ってるんで今回使っていくことになりそうですね。いやー辛い展開になりそうな感じやってしまったな。配球的にはやっぱスポを中心に投げていこうかな。まあ先ほど言ったように逆方向があまり伸びないんでここをうまいこと流させてそれライナーで打ち取るみたいなさ意識します。
あー、それは良くないんだよな。今のもね、スイング的には悪いんだけど、ちょっとな、抜けてしまったから。ラウね。この人がどこ得意かがまだわかんないな。あー、怖いな。よし、オッケー。一応、塁にモンデシーがいるから、盗塁警戒した方がいいよな。このトーマスやばいな。これしよう。まあ、なるべくゾーンでは勝負しないようにしたいな。で、さっきの感じ見たら、ストをちょっと引っ張って、ゲッツ取れそうな気がするんだけどな。なんかいないな。これ引っ張ってくれ。来ましたね。カーブどうしようかな。いけるかな。行こうか。あー、怖い。もう、真ん中に行ったな。いや、ちょっとこれはゴテゴテですね。今のピッチングがちょっと良くないぞ。普通にど真ん中に投げ出したな、この人。いやー、真ん中投げてほしくなかったな。これも前作からの変更点ですかね。結構甘く入りやすい。まあ2点ビハインドならまだまだありますよね。切り替えていこう。相手結構割ってるな。レンフローが22本割ってる。さっきはね、ゴテゴテでど真ん中投げちゃったから。いやでもここもちょっと怖いんだよな。とりあえずコーナー意識して投げていこうか。これよ。カーブしっかりしてマジで怖い。ほらこれ振らないか。でここに何あげるかよね。スライダーにしようか。あーそこは甘いんだよな。できればあれゾーン外投げてほしかったですね。バリバリゾーン投げちゃったよこれ。マッツちょっとな使えるとか言いながら制球が甘いな。もうちょっと制球を改善してほしい。それ、もう一球外行こうか。これ振ってほしい。これは取れるよアウト。そうなるとなく。オッケー。そうこれね、この地区取り方が強いと思うんだよな。でたまにあれがセンター前に抜ける時があるから怖いんですよね。これバッティング頑張ろうか。エミリオ・パガンね。イエン・パオン・パガン。さっきの1イニングのあれ的に打撃はちょっと自信がないなまだ。アルビーいやー引っ張ったけどこれは早すぎたね。ポーパージャストありか。これは抜ける。ナイス。トーマス横抜けましたね。トーマスの横抜きと。さてレンフロー。いやーそれはまずいウェイト代打か。もうちょっとシャーからすくい上げれればな。これまずいですね展開が。一気度荒らしてなくなったな。いやーひどいなね。レンフローコンタクトが低いからあれ適当にスイングしちゃうとなっちゃうんですね。俺は悪いスイングした。いや抜けるオッケーオッケー。うんツーアウトからだけど繋いでいこうよ。いけ。ちょっと球種見ようかな。カットとサーチェンかまっすぐ側。
いやー、引っ掛けたか。 They get the force. That's the third よ out. くないですね。これ早速巻 Back きそう here at な the ballpark, Max Stassi 感じが comes して up き to た。 hit. This guy, one of the best defensive catchers going. You talk about framing, the ability to block, catch, and throw. He is at the top of the game. Here comes Ryan Tepera to the hill, and he'll do his best to keep this close. テペラね、去年まではカットボールだったん Inside ですけ corner ど for a ね、 strike. That's strike one. 今年 Really 虐 good 待がしてましたね。 athlete, and many times we talk about, the feet of スライダーも infielders. 使えんことは This ないけど、やっ catcher ぱ as りカットの well. が Really 汎用 quick 性あります feet. からね。 He's able to recognize the pitch, 惜しいな。 see the trajectory, and get into a spot where he can block those balls and keep them from going to the backstop. 僕の好きな高めスライダーいきます。あー、これやばい。 Oh, now this one's high and もうちょっと deep. な、 Way ゾーンに入ってほしかったね。 there, on its way, gone. やめましょう。今の配球やめましょう。これは真ん中入れましたね。もうちょっと He's someone that really 頂点 beats 狙いた up かっ on た。 right-handed pitching. The lefties, これは however, まずいぞ give him a little bit 展 more 開的 trouble. に。 First pitch, 3 and 点 that's 差 in for a か。 strike. Really impressive こっ with ちは the ゲ way ッツ he ー打ってるからね。 frames, the way that he sets it up, because sometimes those pitches are off the よしよしよ plate, し。 but because he そう、 sets 基 up 本 and スト投げる presents ときはい it いと so 思うん well, だよ。 he still strikes for his pitcher. Calls it in, and there's one away. よしよしよし。まあ3点ビハインドならまだあるぞ。もう最高の逆転劇を見せてあげよう。 Ryan O'Hearn comes up to や hit. ったオファン。 The right-hander back to 僕の好き work. なオファン。 That's a strike. そういえばオファンってロースター残ってたっけ？いや残ってるよね多分。開幕スタメンは怪しいと思うけど。 And the count is 1-1. Definitely a swing 頑 and 張 miss ってほしい slider ですね。 down and in. He finished that really 今 well. 年で何年目やったっけ？ 5 年目ぐらいか。 Next pitch misses, and it's 2-1. これは That one in for a strike, 2-2. これはコーナー決まってるね。で、相手的にはどこ狙ってるかな。 One down, base is empty. 書いてこれ。 And foul なる ball. ほど。 These guys like this that have so much power, Yep, look forward to that's seeing the them hit the ball a long way. But if you're in the これを stands, よ or し you're in a broadcast booth, or you're a writer, です better ね。 keep ちゃ your んと eye そ on の the 投げり game. 切れたら Plenty of time to 打ち取る確 first. 率高いと思う Down よ two ね。 away. Adalberto 今の引っ掛けてくれました Mondesi. ね。嬉しい。 And a pitch. Ooh. 結構選球眼いいタイプかな。てか基本振ってこないタイプかもな。 In for a strike. So. And 1-1. でここはフロントドアスライダー。あー、甘い。 On the ground at first. And it's う through ち入 for っ a た hit. な。ここちょっとね、もう追加点入れさせたくないから頑張って抑えてほしい。 Now the number 2 hitter, Brandon Brandon Lau. Tepera back to work. There's a strike. 頑張って抑えてほしいんですけど、 And it's 1-1. その力量があるかな。 And he deals. あー、これも怖いね。ちょっと内に寄りがちですよね。ちょっとここがよくわ。 Ryan Stanek comes on now. It's his job to keep his team in the game. And the righty deals. いいよ。いやー、そこは外してほしくなかったぞ。 3-1. Mondesi off of first with 2 away. In for a strike. Now it's 3-2. 徹底してインコース投げてないけど、次どうしようかな。さすがにもう一球行くのは怖いよね。 Timeout asked for and given at the plate now. 振っても投げるとこかな。 Swing and a miss. Struck him out. よし、じゃあ3点。3点か。結構でかいな。テペラできたか。 Welcome back. コストラ、ボビットだぞ。まあ、ビットを出塁からのつないで3点目指します。いやー、できるかね。結構タイム長いな。よし、来たか。 The pitch. That misses off the outside edge. Swing and a miss. Strike one.
スライダー落ちるな。いやー、このスイングがダメだ。ちょっと対応できてないな。さあ、クルチェンジ。抜けないな。いやー、これはつらい。あと2人か。いや、まだあるぞ。まだまだあります。よしよしよしよし、オッケーオッケー。いや、単打しか出ない。辛いんですけど。さて2番モンデシ。いや、1番モンデシ。今の前飛ばしたいですね。よしよし、これ入る入る。よしよしよし、ナイスナイス。ここですね、ここ。とりあえず2人だ。ここですね。サイズマ。さて見せてくれ、クリーブランドの英雄。次アウトコースのまっすぐ来そうな雰囲気。逆だった。いや、狙った時は生きたか。悔しいな。よし、落ちろ落ちろ落ちろ落ちろんないか。いやー、最悪。よくないね。2球目、3球目やりたかったですよね。まずいよ、あと1人。いやー、ミスった。Well, the hitter's got his timing down for the breaking ball. If you're a pitcher, if you can get that fastball in on the edge, it's very difficult. いや、大丈夫大丈夫。間に合う間に合う間に合う間に合って。よしよしよし。よく走ったよく走った。よく走った。助かった。いやー、詰まった。マジか。もったいないな。いやー、バッティング悪かったな。ということで、早速負けましたね。残念。いやー、悔しい。バッティングが底辺でしたね、今のは。まあまあ、しゃあないな。初めて一発目ですからね。BGM 聞いてるから出すか。誰だっけ。オーディオでこれ上げてかないとな。ってことで、6勝1敗ですね、今は。いや、やっぱ配信始めるとね、バッティングが落ちますね。いやー、悔しい。スライダー来るの分かったんだけどな。ちゃんと捉えられなかったな。もったいない負け方ですね。まあ、気を取り直しましょう。またこの始めたての頃って、12勝0敗を目指すのって、そこまで重要じゃないんですよね。いっぱいしてもいいから12勝をしたい。まあ最低でも9勝まで行きたいですね。9勝まで行くとライブドシリーズのダイヤ89まで出してもらえるんで、ひとまずそこまでは目指したいですよね。いやー、もったいなかったな。悔しいです。さて2戦目。From Baltimore, welcome inside Oriole Park at Camden Yards. Diamond Dynasty Baseball coming your way on the show. 相手は4勝0敗。もうランクマッチに入ってるタイプの人ですね。まだランクマッチみんなやってないから、この勝敗で実力を把握することはできないですよね。まあ、そのゆえに、もうどの相手でも全力で当たらないといけない。さて、始めていきたい。じゃあ本拠地はこのオリオールズのカムデンヤーズを使ってます。なんかね、これ、ゲーム始めるために本拠地がリストされるんですよね。だから強制的にオリオールズから始まっちゃうというね。1回の無せからずっとこうやってます。で基本的にアウトコースを中心に投げていく。相手がインコース得意じゃなかったらインコースも使っていきたいけど、
やっぱインコースって狙ってる人多いからね、投げるのにちょっと勇気がいるんですよね。あー、大丈夫？よしよし、オッケー。ベースドバーとかこのね、タイラー・ウェルズ結構使えると思いますね。いいコース、制球がいいよね。タイラー・ウェルズ結構いいんじゃない？スイングスイングスイング、最高。いやマジでウェルズ使いやすい。結構誘ってんだけど乗ってこないな。このパターンはもう一回いけるはず、多分。いやーでも入らないから、こうカーブでちょっとタイミングずらしたいですね。いやーでもこれはコースが悪い。まあしゃあないな。よし、ちょっと怖かった。球が若干割れたから配球で打ち取ったで打ち損じをもらったって感じですね。で、相手はカスティヨか。球が変だよな。そうね、さっきの試合打てなかったから頑張ってしたい。何を打てましたね、さっきの試合は。今回はタイミングを合わせることを重視していきたいです。これも合ってないですね。よし、よく見た。次インコース来ると予想来なかった。最近これ外れますね、読み。あー、もったいないな。いやー、もったいない。2球真ん中投げてくれて仕留め損なってますね。スラったんですよ。よく見たぞ。ナイステイクナイステイク。これはいい。しかしライナー、いやー辛いな。22はちょっとライナーが多いですよね。半端なパワーだったら全く飛ばない。みたいにライナーで連発しちゃいますね。いやー悔しい。まあまあ切り替えていこう。2球目進化、意外とまっすぐを投げてきてくれる。いやー振ってしまったね。こっから粘る。これはファールかなですね。惜しい。レイトでしたか。これはナイス。いけるいけるいける。これはいけますね。さてさてネルソン・クルーズ。One out, runner at second. Here's some real power at the plate. Nelson Cruz. And the pitch. これは見ようね。Base runner at second base. You want to be quiet out there. Not bouncing around, not distracting your teammate. 今投げる瞬間に罰をしてましたね。ああ、ちょっと良くないですね。今のしたかったな。ここまでクイズ結構打ってる。いやーなんでも追ってるしうまいこと打ったけどランナー攻められないか何それ。走塁がなんかね微妙ですよね。今自分じゃ判断しづらいですからね。オートマティックスタートしてほしかったな。
あー、引っ掛けたわ。も Ground っ ball to the right side. And it's たいな just し。 foul. That was close. う Stays ん。 alive. これも仕留めたい球ですね。 Sizemore, the lead ちょっと runner 三 out 振 at 転がって second. 早めに振りすぎてます Cruz ね。 over at first, with one away. よし The よし next よ offering し。 misses, and it's a full count. Good Okay. appearance there. Able to take the こいつは walk. でかい。 Now, this was a story we were 縦 paying レンフロ attention せめ to て犠牲 before フ the ライ。 game. We've seen him give up walks in the まあもしくは past. グラスだ。 Issue once again early on. And now the right fielder, いやー、 Hunter クラス来 Renfroe. ましたか。 You know, when you look around the game and think クラ about スやっ the かい。 best power hitters in the sport, this guy is one of the first names you got to 引っ come up 掛け with. てゲッツーだけはやめましょう。 The pitch. よし Hammer, base hit. ナイス。い In to score. や、帰れ帰れ帰れ帰れ。 Two runs 3 are 人 in. 帰れ。イエス。 Close play, but in there. これはナイスナイス。 Now the catcher Three down. up to hit. Got it. Danny Jansen. In there for Take on, strike take on. one. 素晴らしいですね。 Next offering is fouled back. ちょっと惜しかったな。いやー、インコースで突き切られ Robert たか。 under it. Two down. まあしかし3点リードはで No かい。 tag at second. He stays put with two away. 全員ホックス。ホックスは能力がいまいちだけど、やっぱ打ちやすさがありますよね。 Stands in now 使いにな and lets that one 使 go いになっ for て a るから。 strike. あー、ちょっと下だったか。悪くはなかったけどね。 Makes the catch in and over. よーし。この回3点を取りました。 New inning getting started. Digging in, it's the speedy 対応 outfielder しましょうか。 Andrew McCutcheon. 3点リードだったらファミリアとかを使っていきたいですね。 Power and speed, quite a threat. 今作は中継ぎとか先発も含めて全員疲れやすいですからね。なるべく節約する方針でいきましょう。 When you have a real athletic player and who's able to do the baseball mechanical things really well, look out because the sky's the 去年よ limit り on スポー that ツも難しい potential. からね。 Throw over to Fox. One out in the second. なるべくアウトコース中心で行くのが硬いかな。 The pitch. 外れる。よー That's し。 towards center. とりあえず3イニングいけるかな。いや違う、2イニングいけるかな。 Makes the catch. この回完了してくれたら助か This ります lineup's going to ね。 have to find a way to make him work a little harder out there on the mound. I mean, he is just mowing them down. He's settling in. You got to make him uncomfortable. Maybe step out of the box, call timeout, do whatever it takes. いや、抜かれたか。 Backhand reach, but it gets こ by. こはもう変えますか。これ以上はまずいね。 Here's David Fletcher. ブレッチー。ってことで、これは、アンドル、このゴース使われますか。意外と使えることで有名なゴース。球が速いからね。なんとかなるんじゃない。で、このツーシームを引っ掛けさせたいです。いますか。ちょっとね、フロントドアスライダーってどうあんま。あんま。まあしかしこれは、助かりましたね。Here in Baltimore, we head to the bottom of the second, and stepping in is the speedy Bobby Witt Jr. It's interesting he plays kind of a power spot defensively, but runs pretty well. So when you're looking at that position, you're not expecting someone that has maybe above average speed, but he does. 投げ下ろす感じがちょっと嫌ですよね。 And I think that skill set really upgrades the position いやー、スライダーだった because か。 when you have that kind of speed, it makes the whole team that much better. So now a pinch hitter for the pitcher, Alex Dickerson. Looking to start something with ニ one ッカーソン gone. 割と打ってますね。 The right-hander back to work. Rip, but 早 it すぎたか。 curls foul. Left-hand batter waits. 運んでください。 That's back there. どうですか？無理か。 Pulls it in on the warning track. まあ悪くはないかな。ちょっとしれてたか。
Adalberto Mondesi getting ready to hit. He's 0 for 1. これもライナーかな。Myers makes the catch and that'll do. じゃあファミリアで終わらせたい。We're back to start the third, and there's a new arm on the mound, Jeurys Familia, and he'll do his best to hang on to this lead. Top half of the third inning. Here's the second baseman. 今回ブルペンだからこの3人で終わらせてれば次も楽ですね。Throws across the diamond. One up, one down. Chris, you played here in 2002. What are the memories that stand out as to being a member of the Baltimore Orioles? For me, it was just pulling into the parking lot and having those that were there with an encouraging smile. なんかボイトめっちゃ顔に特徴ありすぎて見たらわかりますよね。これボイトやんってなりますね。And then the way that they treated your family. I mean, this is a great place to play, and I'd say it's got to be one of the top places in all of baseball. Mondesi fires over to first, and they're down to their last out. Good sinker low in the zone right there, and produced exactly what he was looking for. All ground, nice ground out. Mauer looks at a strike. Second trip to the plate for him. Next pitch misses. 結構選球しますよね。 And you had a cameo in the movie Moneyball as an Orioles player in a highlight clip. Yes. Lifted in the air out to left. Cruz moving under it. That's the ball game. A shutout in this one. 3-0 our final score. For Chris Singleton and our これで配信欄一勝一敗ですね。まあ一戦に比べたらバッティング持ってきたかな。7勝1敗とまあまあ悪くない。今の時期本当にマッチングがしやすいですから、これサクサクできるのがいいですよね。楽しい。まあとりあえず目標はあと2勝ですよね。2勝してダイヤ選手獲得したいです。この戦いはロビーレイで挑みます。あ、やめます？いやこれやめられてもね、マッチングがクソ早い。誇張抜きに一瞬でしたね。じゃあロビーレイでいこうか。ロビーレイは珍しく先発でゴールド取ったんですよね。まあ単純にレイが使いやすいというのと、今回ね、リリーフが疲れやすくて、1イニング完了できないことも多いから、それならもう先発でやってみてもいいんじゃないかなって思ったんですよね。スタミナが持ちやすいし。てか1話もんでし多いな。ミラーマッチですね。Live from beautiful Oriole Park at Camden Yards. MLB The Show brings you Diamond Dynasty Baseball. オリオールズから抜け出せないわ。この球場結構好きだったけど。相手はもうランクマッチ始めてる感じですね。僕は始めるにしても、あとスイーツは時間かけたいですね。さてモンデシ。アルバート・モンデシ。どっちがいいかな。まあインコース行こうか。まあレイはホームが結構強いからスライダーとまっすぐを組ませて一勝できたい。これ減りますよね。いやマジでスライダーの曲がり方が強い。イエス強い。いやロビーレイ強いですよね。マリナーズの活躍してほしいですね。マリナーズは開幕投手はレイなんかな。多分そうだろうな。もうどうしよう。インコースいくか。よしよし OK。オースティン・ウェルズかキャッチャーですね。プロスペクトのキャッチャー。さっき節約したおかげで結構使えますね。まあ、今回レイだから頑張ってゼロと使ってほしい。よー早く早く早く
いやー、もったいないですね。グラブに寄せてほしかったよ。安定感が違う。そっか、リッチヒルか。一緒に対戦するな。ヒルは結構球種が強いですよね。座標向きの球種してるよ。カットボールがあって、ツーシームもあって、でスクリューにサークルチェンジ。モンデッシュ狙いとしてはセンター返しよね。いやー、伸びないよね、やっぱり。座標22はね、今みたいにアウトコースを下から作ったとしても結構暗いアウトで終わるパターンが多いんですよね。当て方としてはね、かなりベストな状態なんですけどね。土がらい。いやー、詰まらされた。落ちない。こういうバッティングしてるともったいないですね。おお、ボールが待ったか。いやー、振ってしまった。いやー、もったいないな。1イニングは三者凡退でしたね。All set for the start of the inning, and now it's going to be number 22. He's someone that you might not describe as having elite level speed, but he can absolutely move, and it is a factor in his game. The pitch. これは振る。 Pulls that one foul. これでカウント作って高め外そうか一回。 The line of the pitch. Right まあ field 振ってくれたの down は the ありがたい line, and ね。 that one slices foul. まだ余裕があるから徹底してポイントまでいこ Next pitch misses inside, まあそれでいい and よ。 the count is 1-2. いや今のスイングしなかったか。でここへ何投げようかな。時間を置いてから投げようか。相手を考えさせたいですね。まあやはりスライダーかな。いやー、よく見た。でどこ投げるかね。これ読まれてるかな。よし。ウィルマー・フローレス。フローレスは一応左の方が弱かった気がする。よし。まあ今のもおそらくね、相手としてはグッドのタイミングで逆方向に行ったと思うんですけど、それでもボムフライなんですよね。逆方向はマジで飛ばない。なので本当に逆方向、能力低いバッターにはアウトコース投げるときは安牌の方がありますね。まあこれはちょっとな、しとってはいるね。いやブライアンとかここ変えようか。大事な場面。The pitch. And that one just misses a ball and no strikes. いや入れてほしかった。Two outs. 難しいな。いや入れてほしかった。これ外すの意味はないからね。There's a strike, 3-1. よし。ナイス。はい、モンデシ。He's got it, and that'll end the inning. 5
さてこちらはワルビーズから、先ほど三者凡退だったから気を取り直していこう。Next offering is down low. That's what you want. It's a good miss. Swings and misses. Now 2 balls and a strike. 小玉のファーストボールを空振ってしまったか。いやー、ライナーつら。悪くはないですけどね。悪くはないですけどね。俺もツーシームめっちゃ早く打っちゃった。もったいないな。カーブが厄介ですね。予想以上に落ちる。Next offering upstairs. That's a really good job of laying off the 0-2 high fastball. Is going to make that pitcher really have to respect this hitter, even though he's behind. いやー、やっぱ振っちゃう出ますね。 Young gloves it. めっちゃ落ちるなこれ。 Zips it across, and Renfroe is retired. Well, he's doing a nice job of keeping the ball out of the air. Lets the窓 defense 開きました。 work behind him with another ground ball. Good execution. そうだね。 The pitch. もうちょっと待って打ってもいいかも。 Danny Jansen takes the ball here as he stands in now. Next offering is in for a strike. That's a real nice cutter right there. I mean, this guy can struggle with the inside pitch at times, so I'd say that's pretty effective. そう、これがボールなんですよね。危な。さっきも言ってましたよね、これ。今のを見ていったらでかい。 Just off the inside edge. よく見ましたよ。 Score here in the second. この一球待とうか。 And now a full count. この次の球勝負。カーブに注意しながら。 The line to kick the pitch. 入ってくれ。イエス。ナイスジャンセン。 今のよくちゃんと合ってよかった。ケラ。That one misses, and that is ball 1. Edge of the zone for a strike, and it's 1-1. Right-handed reliever. In there, and so now 1-2. 頼む。よし。インハイは安直すぎますね。So 2 down now, and here is Bobby Witt Jr. ああ、これは逆に僕が安直だった。初球打ちたくないな。よし、2点リード。えらいえらい。ラモンテミートジュニア。さあ、ここで誰とお願いしようかな。セーブシチュエーションだし、ミラーでもいいかもしれないですけど、どうだろうな。相手のバッティング的に、そこまで強いバッター出さなくてもいけそうな気がするんだよな。これ舐めすぎかもしれないけどな。いや、でも帰ろうか。ここはミラーでしっかり締めましょう。まあ、なんだかんだミラーを使えますね。まあ、次の試合はシルバーのリーフでとなる感じですかね。次の試合ファミリアとかベル使えるし、まあいけるんじゃない。2点差か。
swing and a miss, and a count 1-1. Well, Siggy here in Baltimore, and crab cakes. Yeah. We need to get our hands on some crab cakes. You think we'll get someone to maybe run down for us and grab a few? Absolutely, he's got to have the Maryland crab cakes the best. And you talk about the seasoning. Nobody does it better than the people here in the city of Baltimore, but even so here at the ballpark, some great food. Leadoff man retired here in the third. Yeah, and I'm kind of partial to my guy Boog down there over that right field wall, and some barbecue, because Boog can fire up some pretty good barbecue. Yeah, and I'm surprised we haven't seen any of that yet up here in the booth. Come on, man, let's go. 2 away. Stepping in, the slugging shortstop, Michael Young. This guy makes great contact. One of the best in the game. Okay, GG. He's got such quick hands, and he's gaining pitch recognition. That keep. And that'll do it. 2-0 your final here in this one. For Chris Singleton and our entire crew, I'm John Shelby saying. まあロビー・レイ先発のちょっとピッチャーに比重を置いた試合でしたね、今回は。OK。さて、ここから9戦目ですね。よし、爆速マッチ。やっぱりね、ちゃんとしたバッティングしてもラインアウトをするのが多いから、意外と打ち勝てないんですよね、今回の BR。よしよし、来てください。ここは大事な試合になりそうですよね。セビーノ。このパターン、大谷翔平なんじゃないか？翔平が先発してくるんじゃないか？だから打順変えて、ピッチャーを上げたんじゃないかな？やっぱり予想通り。いやー、でも大谷か。辛いな。やっぱダイヤだからね、単純に能力値の問題で強いですよね。しづらいですよね。そのね、バッターとしても一人いるから、かなり厄介。しかしランクマッチは一緒にこれはチャンスかもしれない。よし、行くぞセベリーノ。ヤンキースのエースはお前だ。それは聞いてない。ボテボテなんだけどね。運がないな。ボテボテがヒットになるの辛いですね。いいよ。いいよ、セベリーノ。もう一回これ引っ掛けさせてゲット取りたいです。お願いします。ほら、来た。ゲッツーではなかったか。今のは作戦通り。この感じだとね、どうだろう。インコース待ってるかな。足が。デンドランか。いやー、つらい。いやー、それずるい。今のも当たり悪いんだけど。もう最低ですね。いやー、今のひどいな。相手としてはまともな人のズルだったんだけどな。もう最悪ですね。
And that's ball one. Just missed with that good fastball inside, but it plants a seed in the hitter's mind. He's got to be ready for that pitch, which will ダイヤピッチャーだから早打ちはくないですね。なるべく粘って体力を減らしていきたいですね。こっちのウェペン用意しますか。どうしたあれこれちょっとまずくない？フリーズしましたか？このパターン初めてかも。こっち置くんだけどねこのパターンは初めてですね。あ、復活した何があった？いやー早かったですか。ありね。Righty delivers. And it's even up. You know this guy's great speed is in the back of that pitcher's mind. If he can get on, it's going to give him one more thing he's got to think about. いやー早く見すぎか。And one out now. うわり。Grady Sizemore will hit next. A guy who makes an impact not just at the plate but also in the field. いやーだからこれが伸びないんですよね。割としっかり取れてんだけどな。何が違うんだろうな。まだバットの下振ってた？いやーなかなかしがないですね。Over and over again, this guy demonstrates the ability to hit those spots. They're so tough to do anything with as a hitter. Next offering is foul back. Righty to the plate. いやーこれも下振ってる。つら。Mancini makes the catch and that'll do it. いや何が辛いって相手はラッキーと先制してることなんですよね。もう憎い。憎くて仕方がない。まあ1点差ならなんとかなるはず。よし。ナイスミット。Severino back to work. Towards first, Fox collects it. He'll do it himself. 2 up, 2 down. Good fade and sinking action of that changeup. Got that hitter to roll over. Trey Mancini now. The right-hander back to work. In the air, towards left center. It falls in, and that's a base hit. いやさせるさせるさせる。Base hit keeps the Okay. end alive. Puts the tag on him, leaving the box. いやちょっと相手に運傾いてますね。 Bottom of the second, and now here is Ozzy Albies. That one finds the corner. Strike one. Next pitch misses inside. Ball one. 球数を稼がせたい。 Kicks and fires, and that's in for a strike. Yeah, the 1-2 misses to even the count. 早く振りすぎた。 Stepping in the long ball threat, Hunter Renfroe. This guy with big time power and an elite defender. これもありか。 And a foul ball. The 0-1. In for a strike. 0-2. ストライクボンボン投げてくるから疲 疲 れさせられないといけないな。100見た。いやーしパーフェクトパーフェクト。今日インハイ打ってるな。
今のは完璧。メジャーズか左腕ですね。よーしよしよし。ここで勝ち越しまで行きたい。所存でやります。相手ピッチャー上がってくれたから次大谷と対戦することがないんですよね。これもラッキーです。あー、もったいないですね。巻いたか。まあ基本スライダーかまっすぐだろうね。どちらかに合えばいい。これはどうです？イエース。マジか。入ってほしかったな。いや、悪くないよ。うまくすくい上げましたね。パワー66であそこに飛んだか。素晴らしい。ジミーが決める番です。Next offering is in for a strike. Love how vocal the umpire is today. No doubts in the hitter's mind, catcher's mind, and even the pitcher's mind as to the conviction in the call. Brings it in, and there's two down. いやマジでいやーそのゲッツは聞いてない。And just like that, the inning is over. これは良くないな。今ちゃんとバックしたんだけど、なんかすぐ追んなかったな。モンデシ行くのか。セビリーナなんとなく3イニングいってるけど、変えようかな。まあ体力地味にあるから、どうしようか悩むな。お、バンターできたか。池高めに外しましょうか。よーし、オッケー。ここで変えますよね。大谷がシールドてくれたからちょっとやりやすいな。サンタンデア。スイングスイングスイング。よし、オッケー。ちょっとタレきついかな。よしよしよし。系統も視野。これゴースいっとくか。誰ゴース100マイル見せてくれ。てくれ。どうだろうな。でもインコース待てそうですよね。高めに外すか。Here's the center fielder, Ken Griffey Jr. And here it comes. And a big swing and a miss. Griffey was an instant sensation when he burst onto the major league scene back in 1989. A sweet swinging 19-year-old kid that got to play alongside his dad. He was a special player. Next pitch inside, and a count 2-1. あー大丈夫？いやもう浮いた。いやーそれは聞いてないぞ。結構パーフェクト投げたんだけどな。真ん中行ったか。嫌われましたね。また1点ビハインドか。さっきの走塁しかやりたかったな。
フライジャー。 As we go to the last of the third. Now the third baseman, Bobby Witt Jr. What are you looking to do in these spots? You're down a run. You're leading off the inning. He's not a power hitter, a guy that's looking to tie it up with one swing. So he's going to take and get into this at bat and try to get deep into the bat. Ultimately, however he can, get to first base. The 1-2. オッケーオッケー。いやもうライナーやめて。ライナーやめて、ほんまに頼むから。Now a move being made for a pinch hitter. いやー、これは運がないな。 The pitch. That misses the zone. Ball one. Wonder how much of a distraction those fans behind home plate are to the opposing pitcher. I mean, they are into it. They're trying to will his club back into this ball game. Next pitch inside. 2-1. Home team down a run. And the home team trying to pull it out. Next one is off the plate. And now 3-1. The 3-1 in for a strike. Full count. And a payoff pitch. Fouled off again. And it remains 3-2. 抜けない？いや、抜けない。いやー、ちょっと運がないな。まだもんで違いで。いや、運がないね。Just one out away, try to close it out. And ball one. いやー、真ん中。これもファウルか。Oh man, that stays fair. We got a new ball game. Great swing, just couldn't keep it between the lines. He's got to try to bottle that. Do it again. Just one strike away. Big pitch coming right here. Last thing he wants to do is put the tying run on base, but he can't do it. いやー、ちょっとな、この負け方はあかんな。ちょっとね、運がなかったとしか言いようがないな。最後真ん中が落ち損じたのもダメだったけどね。いやー、悔しい。てか相手がボッテボティットにしすぎなんですよね。まあいや、8勝でしたね、今回は。もう一回リスタートしましょうか。シュワーバーゲット。ちょっとメンタルの弱さというかね、際どいところで出なかったな。もったいなし。さて、もう一周行きましょうか。やりみるとグリフィークラスよね。ここはダイヤでリリーフ行きましょうか。レンフロー。なんだかんだレンフロー使えてますね。地味。大谷で行こうかな。これ投げないときにこの野手で出せればいいんだけどね。実際どうなんだろう。いやでもここはマウアにしようか。ここはちょっとね、毎試合使える選手を優先したい。リトフェアバンクス。第4は例年だと良くないな。グリシャメ行こうか。悩むね。カマーゴ。締め固め要因でカマーゴとか置いとこうか。ここはそりゃかな。外野は一応待ったな。YC が。さっきよかったし、セベレーノ使いますか。こんばんは、先発に。カウエルス。バンディ。
こはデヨングですね。守備がいいし、ブロンズだと超お得ですね。スミスは良くないか。お、ジャンセン。しかし能力してるか。いやー、ここは悩みますね。ラメイヒュー。キャッチャーはもういいから、いや、モリーナは違うから、ラメイヒューがジャンセンですね。ちょっと能力欲しいのは気になりますよね。で、カットボールっていうキャラも被ってるっていうね、クラスと。ここはラメイヒューかな。でもラメイヒューがパワーがないから、あんま使いやすくはないよね。まあちょっと押してるけど、ジャンセンに行こう。先発を確しないとな。ブラックもフリージャー。周りにするか。オーバーロード高いからワンチャンある。ヤンディ・ディアス。結構ユーティリティが好きだから、こういうタイプは取りがちですね。ポジション的にどこ空いてるかな。カマーゴは変えるべきだから、サードか。ってことは、ロンゴリア取るか。マイルドストローはちょっと使いづらいな。ロンゴですね。格子のロンゴ。はい、マックブルーム。これあと先発要員1人取ればいいかな。オハン。マックブルーオハン。揃いましたね。で、キャッチャーは1人確保しておこうか。そしたね。お、チェイス・アンダーソンいいじゃない。あー、ここもいいな。ストロームもありだし、メリー・ウェザーも結構いいんですよね。で、ハンドもサワンが今いないから、全然あり。悩むな。まあ、ウワンはちょっと多いから、ハンドにしようか。よしよし。で、ここで、リベラかな。よし、今回このメンツでいこうか。ジミーちょっと退いて、オハン入れとこう。やりバッター足りないしな。さて、これでスタメン組むとしたら、打順どうしようかな。コンタクト型のマウアーは1番でいこうか。キャッチャー1番。グリシャムがどこを打てるかだね。結構使いやすいバッターと思うんですけどね。左も強いしね。できることなら1番グリシャムとかでもありだけど、まあ、ダッシュは22で打てるかわかんないから、まだ未知数ですね。オハンはプラトンで3番あたりをどこうか。よし、これぐらいでいっかな。レンフロー、ロンゴ、グリシャム、フローレス。了解ですね。いやー、でも8勝で負けたのが痛いな。まあもうちょっと安定して打てるようになるまで練習が必要ですね。日々練習。いや、ポンス語るから爽快だわ。うん。相手は JP リチャーズ、JR リチャーズ。リチャーズが今年から登場したレジェンドですね。どんなピッチングをしてくれるだろうか。いやー、シュペット来たよ。このね、夕方のシュペットが結構見づらいんですよね。今回も夕方か。センターのあれ、反射してくるんですよね。
All right, ready to get underway. OK 行こうか。 And now Joe Mauer. でリチャーズがどんな球種持ってるか。 That's in there, and we are カットボールがあるぐらいか。 underway. いやーこれ入らないんでしょ。もう知ってた。PP ファール。 いやひどい。さっきから運がないな。やっぱ高い見づらいな。ちょっと反射してますね。いやー伸びない。これはあかんか。伸びないですね。さて2番は BR の最強バッターフォーレア様。ここまで8割れてますね。Next one misses, and it's 2-1. Last couple of pitches breaking balls away. I think he's going to have to come firm inside to be able to open up that location if he wants to go back there later in this count. The 2-2. Swing and a miss, and he struck him out. Quick start here this evening, 2 out, top of the first. Now, Ryan O'Hearn, and he swings and misses. 前はめっちゃあったんだけど、なんか他のバッターはまっすぐに合わないですね。ちょっと振り遅れてますね。OK。 Liner, and that should be extra bases. Now he turns and heads for second. And that moves the go-ahead run to scoring position with 2 gone. So runner at second, 2 down. And now the right fielder, Hunter Renfroe. なんかカットボールの動きが独特かも。 Well, they're looking to get on the board first here after that close 2-out double made this inning interesting. Right-hander kick steals. あれだよね、カットボールが90まで出て、でその上でスライダーも90まで出てるから、これ強いな。カッターもスライダーも90マイル出せるんだ。これはちょっと怖いですね。That's in there, going to one. He's like Mike Trout. You figure whatever you put in his hand, whether it's a bat, whether it's a golf club, whether it's a basketball, he can do it and get it done. And a rare talent, so much fun to watch. これは三振で頼みます。On the ground to third. One gone, bottom half of the first. So digging in, Ray Durham. Good contact guy, good defender. This is a guy you got to keep an eye on when he digs in. Definitely been known. いや入る。 In the air, right field, way back there, and that まずいですよ。 is out of here. Now it's the power speed. いやこれもな、アーリーだけどね、やっぱ引っ張りが強いんかな、この作。Ground ball left side, and that's just foul. あまりホームランにしてほしくない感じだったけどな。Lifted in the air, right center field. よし、追って。 Brings it in with a nice running grab. And there are 2 down. 2 out, space is empty. Trevor Story comes up to the plate. He is quite an athlete. I mean, you look around the other sports, basketball, football, you feel like he could thrive in one of those sports too. In the air to left center, Soler in position, and that's the inning. でもあれですね、リチャーズが強い。カットとスライダーの球速差がほぼないっていう。そんなんあるかってる。いやめえな。これはまずいね。Now it's Trent Grisham to the plate. Singy, you gotta appreciate a guy who's this good defensively. I mean, watching him track balls in the outfield, it is beautiful. Grisham checks his swing. Appeal down to third. No swing.
また早いか。いやー、待てないか。ありだったが。さっきからこればっかだな。これもジャストありか。今の入ったら、ただフライだったから、助かったね。いや、しかしね。ただぶち込んでくれ。もう無理。なんかななんかこうピッタはまらないですよね。これもしかしてますね。なんかぴったりはまんないんだよな、22。真ん中攻められてもなんか、ちょっとくれちゃいますね。Story collects. Story sends it over to first, and that is that. Back here at the ballpark, ready to go for the last half of the inning. At the plate, Jorge Soler. First pitch just misses. That's where you want it. It's a good miss. Check swing, but he went too far. Slider right there. Sink. Soler started after it, tried to hold up. Now look to first, and he held back according to Rusty Valentine. Next pitch is downstairs. いや、見るようになってきたな。Swing and a miss, 3-2 now. いやー、怖っ。もうスポン甘いなこれ。さて、ブルペン用意しよう。The wind and the pitch. That one out to right. Renfroe makes the play, and there's 2 down. よしよし。Ryan McMahon steps to the plate. And a pitch. To the right side, Flores picks it up. Flores on to first. That ends. ちょっと打線が弱いかな。Top half of the third inning, and the batter will be the shortstop, Paul DeYoung. 変えますかね。まあ変えてくれてもいいけど。Richard back to work. And a foul ball. Next pitch is inside, and the count is 1-1. 球と球を合わせるイメージで。Next one off the plate inside, and it's 2-1. Next pitch misses. Now 3-1. いいよ。真ん中低めか。いや、それはずれ。それ取るか、今日。それ取るか。ちょっとないな。きついな。待って引っ掛けたか。Story handles the chance, tosses to first. First 2 batters retired here in the top. スライダーが速いからこれやっちゃいますね。いや、マウはの PP が必要だったら全然違うかったんだけどな。いや、もうつら。今のもあかんか。ちょっと飛ばないですね、雑誌を22。普通にカンペ前食らっちゃったわ。いやー、もうちょっと飛ぶようにしてくれてもいいんだけどな。まあ、しゃあないな。これはリセマラしよう。いやー、辛いですね。この環境下でちゃんと打てるようになったらいいんですけどね。ここは C がガークにはしようか。バッティングで巻いちゃったから、打てる人を用意したいな。
シーガーもなんだかんだ打ってるな。シーガーでいこう。ここはいつも通りね。リチャーズでも強いな、あいつ。ここフィラにしようか。DFS だとアップトン。ここもリリーフというより、アトリにしようかな。アトリ結構打ちやすい気がするからね。打線を厚み加えるか、ブルペンの厚み加えるか。悩みどころ。ただね、ゴールドで、じゃあ2人ブルペン取るか。今回は打線を重視していこう。で、スキル範囲ってどんな感じか？あ、進化あるから強そうかな。お、スワです。これはいいぞ。体温はダメ。使いづらい。コントレラスいいけど、左が、対右が落ちてるな。ガルシャにしましょう。オージャースで。ハース。お、フリオロディエス。おー、サノーまで。熱いな。激アツですね、これ。マッチョマン。ね、外野は一応もうアルプドンで行こうかな。で、ファーストをサノーに変えて、キャッチャーでやつ来たらキャッチャーを別のやつに変えるぐらいかな。でもハース結構使えるから、ここまでも悪くない。代打良いにシュワートね。ちょっとリリーフで来てほしいな。カッチンいいな。スタメンマガッチンにしようか。ミス・マーティン。キャッチャーね。じゃあキャッチャーはハースでいっか。で、シャドーピンダーかな。ダイソー用にムーアの方もいいかもしれないけど、ピンダーのが能力的に使えそうだな。ピンダーにしましょう。クマーロッカーで、リリーフか。サーバンにしましょう。ここは2人どっちかですか。キンブレルかアンダーソンね。普通に打たれてるな。なんかどっちも使えるイメージがないんだけどね。ダッシュの中だと。能力で言ったらキンブレルですね。アンダーソンか。まあ、球の速さで見てもキンブレルか。ここはキンブレル信じましょう。ここは若干ステランドかな。多分使わない枠ですね。エリス。ここで先発埋めて、で、ラストを取ると。やっぱりベラと。じゃあ追加勝ちましょうか。レフトマカッチェンで、ファーストにサノーをぶち込む。今回打線はめちゃくちゃ強いな。打線は強い。もうこれ以上ないほど強い。2番誰しようかな。赤っちいいな。能力上がってるから左と右どっちにも使えるようになってる。赤っちんじゃあ5番あたりってもらおう。これでいっかな。2番スワレスのゴリゴリマッチ軍団でいこうか。いやでもイッチあるからレフロでいっかな。よし、レッツゴー。
デスグラファイク。いや、最近なんか落ちるな。よし、行くぞ。今回打線はこれもう言い訳できないですね。このメンツで打てなくて負けたらそれは自分の責任ですわ。アトリーが地味に足使えるのもいいですね。バランスが取れてる。よし、行くぞ。新しい顔で。まあ、あとは22用にバッティングを改善していきたいですね。まだ22仕様に頭が落ちてない。アーリー。まあ、アーリーのうちは悪くないか。本当は一気で仕留めたいけど。Left-hand hitter waits. Okay. They tried to get him to go, chase the pitch down and away, but he wouldn't bite. スライダー抜いてきたな。タイミング全く合わなかった。3-2. チェンジアップ。こういうのね、損じてるとよくないんだよな。ああ、また損じた。今度は待ちすぎたか。センタードービーですか。さてレンフロー。マジレンフローが意外に使えてるけん。Well, we see more and more of that lately. The ability to drive the ball to slug is getting heavily favored over any discipline or strikeout concerns. One down, runner at first. Seager stands in now. And the 1-0. And the man on the mound, rapid Robert Feller, had a way of getting in hitters' heads like only a few pitchers ever have. And that one popped to short. 下からすくい上げてしまったか。Pulls it down and there's two gone. さあね、僕の傾向として今みたいに下からすくっちゃう打ち方しちゃいがちなんですね。非常にもったいない。できれば本当にこの丸と丸を合わせる感じでしたいよね。これはシングルかな。And that moves the go-ahead run to scoring position with two gone. And now it's Andrew McCutchen. First offering and it just misses. カッチみたいな身長が若干低い方が低め打ちやすいですね。Two outs. Hit high in the air. Yes. There it goes. See ya. See ya. まあ打線はやっぱり文句のつけようがないかな。Little chopper rolls foul. Oh, nice play.
2 down, nobody on. And 1-2. Bob Feller was only 17 years old when he made his major league debut, and it did not take long for him to make a name for himself. And a ball evens the count. Next offering is down low. And it's 3-2. Talking about Feller's debut, he burst onto the scene at his first start. He struck out 15 batters, and he was still in high school. In his fourth start, he racked up 17 Ks. So up next, Adolis Garcia, the right-hander, back to work. He swings and drives one out to deep left field. Adios, Pelota. Eric Haas, the next to hit. And here it comes. Eric puts it in the air out towards left center. Dovey makes the catch, and that'll do it. Back here at Fenway Park, down to third baseman, Nick Castellanos. One of the best in the game against right-handed pitching. The lefties, however, that's another story. To third. Sends it across to first. And a quick out, number 1. Good late bite on that slider. Got the hitter out in front.5点リードだからブルペンもなるべくあんま使わないメンツで使っていこうかな。でも大体ブルペンも使えるメンツですね。ドジャースのこの展開出したくないな。先発を登板させるか。The wind of the pitch. This is a very important inning here. After scoring all those runs, you want your pitcher to come out and just mow them down. The offense has worked hard. It's shut down inning time. That one drilled left field. これはマカッチェンの守備やな。反応遅れすぎでしょ。Now it's going to be Frank Thomas. This guy has turned into a beast. Swings through that one. 0-1. デスグラファーにもいけそうかな。まあ球種のビスットがいいから、まあそこそこやれることは確定なんですけどね。フォームはまあ普通かな。癖がない感じ。いやーそれあげるか。ゴロにしてほしかったけどね。いける、さすがさすが。Fires to second too late, and he's got a double. And next will be the cleanup hitter, Hunter Renfroe. Swing and a ground ball out to short. Thomas caught in between, trying for third now. They get the tag on him. Man at first, Giancarlo Stanton at the plate. You know, when you look around the game and think about the best power hitters in the sport, this guy is one of the first names you got to come up with. The next offering misses, and now it's even 1-1. Stanton, a guy capable of hitting it. Wow! They got him in net. So they turn to a bat off the bench for the pitcher, DJ. しめないか、控えにキャッチャーがいないとこやね。控えキャッチャーがいたらハイセンとこでも代打コールできるけどね。Ground ball right side, base hit. That was smoked through the infield. So digging in, Chase Utley, the pitch. Good eye right there. That's why. The 1-1. That one is absolutely belted. どうですか？ Pulls it in on the いやーこれもダメか。リードしてるからいいけどさ、これビハインドでこれ出てたら困るんだよな。めちゃくちゃいい取り方してるんだけどね。のラインなんだろうね。Next offering is in for a strike.
ちょっと待ったか。Man at first, and here's Corey Seager to hit. He's got a nice short compact swing, doesn't swing and miss. カーブに合わないかな。 And fouled off. The 0-1. Hit high in the air. Yes. There it goes. See ya. いい感じいい感じ。 Up to hit down. The pitch. There's the swing and a miss. Just missed. That one catches the corner for a strike. Good zip on that fastball at the bottom of the zone. If he's there all day, it's going to be a tough one for the hitters. うわカーブが落ちる。 Back now and a new arm on the mound to start the bottom of the second. Dwayne Underwood Jr. Dwayne Underwood Jr. Lead right where it is. こんな人いたんだ。 And a pitch. Giancarlo Stanton. どこのチーム？パイレーツ。へえ。知らなんだ。アンダーウッドジュニアでなんかいい踏んでていいですね。じゃあお相手の真似して高めに三振投げてこう。アンダーウッドジュニアか。Omar Narvaez at the plate. Narvaez. And a pitch. This one ripped, but foul to the right. One down, base is empty. And that one fouled off. 0-2 now. Out to short. Toss to Sano. Already 2 out here in the home half of inning number 2. So 2 down now, and here is Adalberto Mondesi. That one fouled off. And the righty deals. And now the count is even. 1 ball, 1 strike. Well, the hitter's got his timing down for the breaking ball. If you're a pitcher, if you can get that fastball in on the hand, it's going to be very difficult for that hitter to get the barrel to it. Gathers and throws the at will end the inning. All set for the. いやこれはあれだね。12-0いけるメンツかもな。リリーフも硬いし、打線も厚みがありますね。まあでもこういう時いけるやろって時にこそいけないの。まあ多分往々にしてありますからね。だからまあただに実力の問題だから、メンツがいいが悪いからあんまかけないよね。では2戦目いきましょう。マッツ。さあね、本当にさっきみたいな試合を12回やりたい。1イニングで7点取りたい。相手はエフリンか。エフリンは結構ね、いや、どうだったっけ？あんまり印象ないな。結構使ったイメージがあるけど、どうなっちゃったかな。進化をって思いたいけど。やっぱ進化あるか。逆方向が飛ばないな。打ち方悪くないけど、今のもね、ボッテボテになってるんだよね。No, he's not. He's looking to do damage with every swing he takes. Pitch misses inside. 1-0. Hit high in the air. There it goes. See ya. レンフローめっちゃ使いやすい。
One out, bases empty. Stepping in, the slugging shortstop, Corey Seager. He's got the power, but great contact skills. One of the best contact hitters in the game. First pitch, and that's in for a strike. Part of the order coming through now, and with one home run already in this inning, they're definitely looking to do some more damage. The wide to kick the pitch. That misses the zone, and a count 1-2. Okay, from here, he's got to treat this as a clean inning. Forget about the fact that his team is now down by a run. Stays alive. One down, base is empty. 詰まらされたか。 Gibson makes the grab, and there's two 粘れるのはいいけど、今みたいなの詰まっちゃうとな。 Two outs, base is empty. Stepping in, the long ball threat, Eugenio Suarez. He is very much your typical power hitter. I'd say he falls into the 3 true outcomes category. But we've seen more and more of that lately. The ability to drive the ball to slug is getting heavily favored over any discipline or strikeout concerns. 最近スライダーの軌道が自分の中では見づらいですね。 Bounce to third. よし、Rides, but it gets by him. いいぞ。エラーかな。 And stepping in is the speedy Andrew McCutcheon. ライダー。 Line drive, Adam in それやめて center ほしかっ field. た。そいつやめてほしかったよ。 Bottom of the first, standing in is the power hitting second baseman, こちらムーブに入れ Jazz ましょう If か。 you don't get ahead in the count, you can forget about having any success against it. You know, this guy's マジで great どんな感 speed じ is in か the な。 back of that pitcher's mind. If he can get on, it's going や to っ give ぱり him one more アウェ thing ー he's だと got to ね think about. しんどいよな。 Next pitch is popped up. OK Pulls it down and he makes 初 the 球ちょっと助か catch. る。 And there's one away. And the batter is George Springer. スクリーンか。 And first offering is fouled off. やっぱストレートだったよね。 Next pitch off the plate. And 1-1. よ This し。 one popped up. Foul ground first base side. And there's 2 down. どでかい。 Here's Francisco Lindor. Lindor. A switch hitter batting right. You talk about elite defensive players, especially in the middle of the diamond, and this guy is at the top of the よし、 list. どでかい。カーブ使えるね。 And that is the inning. 結構想定より落ちるし、来てくれる。 Welcome back. And now the first baseman, Miguel Sano. Eflin back to work. Foul ball. Yeah, we go beyond just the fielding percentage and what it looks like, but the ability to have a range and close holes 詰まったか。 that are normally there against an average defender. But this guy is special, and you can see it in his first step quickness. And here is Adolis Garcia. やるしは結構ありますね。 Boog, and the one thing about that is speed never goes in a slump, and defense shouldn't either. Hitting-wise, you can struggle, you can lose your mechanics, but the thing that you can do consistently every single game is play great defense if you're talented in that way, and this is what this guy does. Kicks and deals. Out to short. Yeah. Lindor gloves it. それやられると打てない The な。 throw to first. Just got him on that one. 今のはもう全く打てない球ですよ Next to ね hit,。Eric Haas. 対応としてはかな This is a guy り who 完 is 璧に very レベルなんだ highly けど。 regarded defensively. Fun to watch him control そ stuff れがボッ behind テ the ボになっちゃう plate. からな。 Good game caller. Good at framing, but it's that big arm that really stands out. まあ今作本当に完璧なとこ投げられたら絶対打てないコースで出てきますよ。 Unless the ball's in the dirt or gets 能 by 力的 him, に we're probably 今の not もあ going to れ steal anything ガルシアの today. コンタ So があっ that's たら where 絶 you 対 want 打て to ない get a little more aggressive ゾ on ー your ンになっ second. てますね。 Swing and a miss. Struck him out. もっ And たいな。 that's the third out. And welcome back. Bottom of the inning. Here's a big power threat. Patrick Wisdom.
Well, look out here. He's going to come up ready to swing in this situation. Oh, and 2 as he waves at that one. Next pitch misses outside. Now 1-2. Here's a 1-2. I got to count 2-2. Yeah, そこは甘いな。 That one out towards left center field, way back there, gone. So it's all tied up thanks to the ちょっと投げてほしくないところ投げましたね。 left fielder Kirk Gibson. And the pitch. 今のはもったいないですね。 Popped up to the left into foul ground. もうちょっと食い込むのよ、 Here 確かに。 puts it away for the out. And there's one away. So up next, Nick Castellanos. And he deals. Slowly on the ground to short. Slings it across, and Castellanos is out. Good fade and sinking action to that changeup. Got that hitter to roll over. Now at the plate, Lou Gehrig. The pitch. Ball one there. And Gehrig hit cleanup for that famed murderer's row lineup as the Yankees were rolling off one World Series title after another. Here's a tapper towards short. Seager fires over to first, and that is the inning. いい失点しちゃったな。 So now a pinch hitter, DJ Stewart. Big spot for him here. こちらのブルペン見たいです。 The pitch. And misses inside. さあね、リベラかスミスで行こうか。あ、リベラかな。 Righty delivers. And that gets あんまキンブレで言ってるけど、使い勝手がわからないね。しかもさっきまっすぐ出たから、キンブレでは相性良くないと思う、相手と。まっすぐとか進化だったか。 In the air, left field. これ無理？わあ、ほら。逆方向遠すぎる。これ21なら入ったんだけどな。ちょっと厳しくしすぎだと思います。He's the ultimate professional, and it doesn't just start at game time. It starts in the afternoon, the way he prepares and gets ready for the ball game. I tell you what, his teammates feed off of the leadership that he shows on and off the field. Trevino back to work. Renfroe in the box here lets that one go for a ball. Next offering is fouled back. Next offering is in for a strike. Ripped to short. 悪くないけど安いいっぱいだな。 On to first. And that is that. いやー、しかし逆方向飛ばなすぎるね。あれやれると勝てないわ。 Welcome back, and here comes the closer, Mariano Rivera. Back here at the ballpark, JT Realmuto steps in. The pitch. And first offering is fouled off. Righty to the plate. That misses, and it's 1-1. That's where you want it. It's a good miss. Out towards left center. Makes the catch, one down. Well, such a confidence boost for a reliever to come into the ball game and get the first hitter he faces. Just makes everything slow down a little bit, and then from there can really settle in. And now it's Bobby Bradley. Pitch misses inside, and it's 1-0. Swing and a miss, and it's 1-1. In the air, center field. Garcia. これも基本に安心しながらやれますよね。
今のも21だったら結構危なかったですよね。まあシッペットとか横となかったんだけど、こうしたらマジで飛ばないというかな、ちょっと極端すぎますね。うわー危な。これがこうだから。But the winning run is now in scoring position, 2 away. And it'll be George Springer to step to the plate. Move to second. Chisholm dives back in. ここやばいですね。地味にこれやばいよな。Next one misses, and it's 2-0. よし、危なかった。Garcia puts it away, and that is that. さて勝ちましょう。ラギ。Welcome back, and now Corey Seager. Listen, there's absolutely no reason to pitch to this guy right here. You nibble, you see if he'll expand his zone, but don't give him anything to hit. If you walk him, not a big deal. やったぜ。やったぜ。Sign goes up at third. Runners at the corners. 何があった？ Eugenio Suarez will hit next. First offering misses the mark. In the infield at the corners, don't be surprised to see them come home first and prevent that run from scoring. And now he steps off. Big pitch coming. でも変えようないよね。 And now the lefty. Check swing went around. And that is strike one. Next pitch inside. And that's ball 2. Lefty out of the stretch. Runners at first and third. On the inside corner for a strike. The next pitch misses. Counts full, 3-2. So now 3-2. Swings and fouls one 合わoff. ないか。 No outs. Runners at first and third. OK。 The middle. That's a base hit. Run scores. So digging in, Andrew McCutcheon. And a pitch. Breaking ball through there for a strike. Strike 2. 0-2 count, both pitches on the inside part of the plate. Hitter is thinking, I don't want to get beat here. This is a good time for something off speed away. That's out to いや、 center 落ちる落ちる落ちる。 and a base hit. それの判断が悪いよな。 Station to station right here. Bases loaded. Nobody out. And here's the first baseman, Miguel オ Sano. ッタビーの。やだな。オッタビー嫌いです And a ね。 pitch. Don't be surprised to ball on the ground in the corners if they come home with the baseball instead of going to first base. And he's down 0-2 as he swings や through はり it. 曲がります You ね。 strike out and you need a ball perhaps on the ground for a double play or get yourself a pop-up something, but you got な to ぜ make こ some の展開 pitches. で1点しかなか He ったらま can ずいぞ。 battle and get through this. He can earn some points. Garcia swings through that one. いやー、オ As ッタビー he の comes 出 to るか the な。 plate for the second time today. Line drive and foul ball. チェックスイン Huge strikeout グ。 there. いやー、チェックスイングが弱い。 Getting ready to hit. He's 0 for 1. And he swings and misses at the initial カットボール offering. 振っちゃうな。 All loaded up and here in extra innings. よし、ナイス。 Base hit, 1 run in already. これでかい。 Ball comes in, runner stops at third. Bases still loaded with 2 out. アップトン頼むわ。 So they're making a move for a bat off the bench. Justin Upton, pressure spot for him. い Bases や、まあ、キ loaded ンブレル at 怖い 2 out. よな。普通にマーティンで行こうわ、次は。今かい。ナイスナイス。 The right-hander back to work. Ripped on the ground to second. They take the 当たり弱い force ね。 out, and that is that. Chris Martin gets handed the rock out of the pen. He'll try to strand the runner at second.
And welcome back. Bottom of the fourth. Now up to hit Francisco Lindor. He's been such a good hitter with runners in scoring position. Some guys just take it to another level. For him right now at the plate, it's like everyone else is in slow motion and he's in full speed. Check swing, went around. That's strike one. You know, Boog, if you're that base runner at second base, you want to be quiet out there. Not bouncing around, not distracting your teammate, the hitter. Make sure that he can clearly focus on that pitcher and that release point. Swing. Oh, that's a base hit. いやー取れないか。ボッテボテなんだけどな。厳しいな。よしよし。オッケーオッケー。これは本当に想定ない。The batter now, Kirk Gibson, a Kirk guy who makes Gibson an impact not just at the plate but also in the field. This guy, a player that if he gets on base, has the ability to really be aggressive getting around the base paths. 危ねえ。 Swings and pulls it foul to the right side. Next offering misses. Now 1-2. Good purpose pitch right there. Trying to tease him, get him to raise his sights, pop something up, and make it an easy out. GG でした。 On to first, ball game. 3-2 the final. ハイスがあそこでタイムリー打ったのがでかったな。1点だけじゃ負けてましたね。マギー999。どんどん行こう。地味1番のアトリがまだ打ってないんですよね。アトリが目覚めたらこれは勝てるな。ホームで頼む。よし。ダイヤピッチャー1人いますね。Hello, baseball fans, and welcome. Diamond Dynasty Baseball coming your way on the show. It's the 長所杯見ようか。ダーショ4杯。よし。やるぞ。フィラーはやはりね、ホームが速いから、ホームが強いから、球が速く見ますよね。ブロンズだけど、なんだかんだ活躍してくれている。嬉しいよ。Now the number 2 hitter, Chase Utley. He's a guy that covers both sides of the plate about as well as anyone in the sport. How difficult is that to do? Oh, just look at the back of my bubblegum card. You'll see how hard it is. These guys are great, man. They have the ability to look out there, but also to be hammered. And now maybe extra bases. Makes the turn and heads for second. And he starts his afternoon off right with a double. 1 out, runner at second. And now the center fielder, George Springer. その打ち方ヒットにするか。いや、こういう当たりされると嫌なんだよね。アーリーだけどな。何がいいんでしょうね。結構打ちますね、相手。ランカー勝敗はそこまでだったんだけどな。抜かれるか。投げさせる。オッケー。And now Jimmy Rollins. And here it comes. Swing and a miss, and he got him to chase. Next pitch is outside. No, he's really working him away this at bat. Sometimes take a little bit off velocity. Try to get a rollover, something on the ground. Stay away from that big hole on the right side of the infield. Next
first offering upstairs. 高めすぎるかな。ボール球ですよ。ここは変えようか。ちょっと怖いな。いや、まだ一人行こう。2着を救い出し終わったから。エンドランできた。まあ4連打されて1点だったらまだ大丈夫。ちょっと周り邪魔だからあれ消すか。アウター消しでやってみよう。ある消すね。And a base hit on the line. Hunter Renfroe digs in now, and a pitch. And first offering is fouled off. あ、惜しい。Utley gets his lead at first with nobody out. That hits the dirt, and that is ball one. もったいない。Makes the catch. One down. And now the shortstop, Corey Seager. Obviously a guy who makes good contact, hits for average. But one of the things in today's game, the value in the fact that he hits both righties and lefties. いや、2期連続は予想しなかったな。Gets under it. Out. Number 2. That was a good hard fastball with some nice ride up in the zone right there. Hitter looked like he was on it, but I think that velocity at the end just beat him. Instead of a line drive or something hit deep, it's a pop up and an easy out for the defense. Typically, the outfield defense will play a little bit deeper just to keep the ball in front, make sure that runner on first doesn't come all the way around to score and tie this ball game up. Here comes a pitch. Swing and a miss, and that is back here in Baltimore. Second inning set to go, and now the first baseman, Jimmy Fox. High fly ball out to center field. Garcia has this one sized up, and he makes the catch. One up, one down. Here's the catcher, Travis d'Arnaud. The pitch. And first offering is fouled off. One down, base is empty. That's where you want it. It's a good miss. The 1-1. D'Arnaud tries to hold up, appeal to first, didn't go. 2 balls and a strike. Here it comes. And a swing and a miss. To the right side. Fires over to first. 2 up, 2 down in the top of the second. Well, he's doing a nice job of keeping the ball out of the air. Lets the defense work behind him with another ground ball. Good execution. So 2 down now, and here is Seth Beer. まあ、マルケスがちょっと辛かったから変えてくれたのはありがたいですね。マツェクか、誰くん。マツェクで来るかな。マイケル・キングか。成績見る限りスミスは三振取れてないな。And now up to hit Miguel Cabrera, and he deals. Liner to second and picked on the hop. Throws to first. Out number 3. 一球勝利したい。
あ、ロアイシができた。キングじゃなかった。 Bottom half of inning number 2, and now here's a speed threat outfielder Andrew McCutcheon. Now this guy, a player that if he gets on base has the ability to really be aggressive getting around the base paths. You know, this guy's great speed is in the back of that pitcher's mind. If he can get on, it's going to give him one more thing he's got to think about. シンカー合わんね。 Looking to get the tying run on base. And a foul ball. めっ He ちゃ stays スライム上がる。 alive. 本作スライム強いんじゃない？ 2-2 down. Broken bat, roller to first. めっちゃ落ちるな。 Here's the tag, and he's out. これはまずいね。 And now, シンカー攻略しないとな。 the pitch. There's a strike. Well, that's really the money spot. Down and away, if you can locate that consistently, it's going to be real tough for guys to square that up. That's what you love to see relievers do coming out of that bullpen. Yeah, the right-hander deals. いや、それはまずい。 Away. 球が見えてないぞ。 Fielder, Adolis Garcia. The pitch. Ripped to third and で、 caught. 最後はライナーとね。もう、知ってるんだから。 Back here at the ballpark. Now it's the right fielder. ライナー多いって。 And here it comes. Chris, you played here in 2002. What are the memories that stand out? やっぱライナー多いな。しんどい。 For me, it was just pulling into the parking あれが全部ヒットあったらと思わ those ざる that を得な were い。 there with an encouraging smile or a pat on the back, regardless of how things were going, it made it a lot easier to come to the ballpark, whether you were doing well or you were struggling. And then the way that they treated your family. I mean, this is a great place to play, and I'd say it's got to be one of the top places in all of baseball. Hopped up. Renfroe under it. And puts the squeeze on that. And there's one down. And you had a cameo in the movie Moneyball as an Orioles player in a highlight clip. Mawai to kick the pitch. Utley takes low. His second time to the plate here. Swing, and this one's bounced to the ground. Toss to Sano. And a couple of quick outs. The wind and the pitch. Springer looks at one outside there. Hit hard on the ground to short. まあ、とりあえず1点をね。 That takes care of Springer. Welcome back. And here シンカーが辛いな。こんなに辛かったっけってレベル。 Loisaga back to work. I wonder how much of a distraction those fans behind home plate are to the opposing pitcher. I mean, they are into it. They're trying to Get it. his claw back into Nice the ball run. game. No throw, and the defense comes away with nothing. Looks like it'll be a pinch hitter, DJ Stewart. He comes to the plate in a huge spot in this one. 待って。いや、シンカー持ちないってだけで気持ちが楽やわ。 Pinch hitter coming on now in the pitcher spot. Chad Pinder. He represents the winning run. The pitch. This one chopped on the ground, but foul. And a foul ball left side. With 2 strikes, may see some movement over there at first base, trying to stay out of a double play here. Got him. One gone, bottom of the 3rd inning. And now it's going to be Chase Utley. Year in and year out, this guy an MVP candidate. And first offering is fouled off. Left-hand batter waits. いや、入れる。厳しい。ダメだ、スライダーに合わねえ。こんな合わないか。いやー、これも速いのかな。いやー、つらい。いやー、トゥーアーリーはつらい。なんか合わないな。こんな合わなかったっけ。私はチェック。
next offering misses, and the count's full. Great RBI spot here. Just got to stay focused on the pitch. The runner will be in motion, so something in the gap should definitely score. いやーもう辛い。ボール溜まった。やばいな、打てなすぎやろこれ。いやー2敗か、2勝で1敗か。よくないな。こんな打てんかったっけ打賞。ちょっとやり方変えようか。このストライクゾーンがダメなんだろうな、多分。ストライクゾーン範囲変えよう。あんな打てなかったっけってレベル。てかなんかスライダー系がなんかあまりコントが悪かったですね。これもちょっと2敗、2勝1敗だけど、やめずにどんどん行こう。いやー、最悪だな。てかライナーも多いしね。ライナーがヒット全部なってくれたら全然違うんだけど、それがうまくいかないんですよね。まあ気を取りなしに行こうか。ちょっと打ち方とか見方変えるからちょっとは変わるかもな。で、黒、あれね、リチャーズね。ほら、来いや。Baltimore, welcome inside Oriole Park at Camden Yards. MLB The Show brings you Diamond Dynasty Baseball. It's the Irish taking on the 66ers. All right, ready to get underway. Stepping in is the switch hitting shortstop Adalberto Mondesi. And first offering is fouled off. The wind of the pitch. And there's a hit. No outs, runner at first. And stepping in is the speedy Grady Sizemore. This is another guy capable of hitting tape measure home runs. Mondesi on the move. Left field. And makes the catch. And here is CJ Crone. Definitely wants to stay out of the double play here. Ball on the ground in the infield. Runner on the go. Pitch misses in. The tag and is out at second. ここは刺しといてよかったね。Two down, nobody on. And that one fouled off. でも個人的にはやっぱりまっすぐは見やすいけど、シンカーはマジで対応しづらいんだよな。このゲームシンカー強い。もう何百回で言われてるけど。さっきのノワイシーが出なかったのがダメだな。Next pitch is in the dirt. 2-2. いいよ。 And a swing and a miss. And that's シンカーは強い。We go to the bottom of the first, digging in. Chase Utley. He provides a surprising amount of pop from the second base position. Listen, that's not something to take lightly. Getting that kind of production from the guys up the middle, it's not a strength of most lineups. They say you win. And what does that do for a team when you get power from unexpected spots like that? When you're in the dugout and you see a guy come up big like that you don't necessarily expect it, it just energizes that entire team. これでいこうか。 And 0-2 stays alive. See how the catcher wanted that pitch up and in. Want to try to tie him up. That's the one thing we're seeing. That high fastball, you have to get it up there because of how hitters have changed their swings. This to third. いやーなんかスライダーに遅れがちですね。 One gone, bottom half of the first. Here's a big power threat. Hunter Renfroe. This guy with big time power and an elite defender. In the air, right field, pretty well struck. Adios, Pelota. やっぱ帰って正解だな。 Base is empty, one away, and the batter will be the shortstop, Corey Seager. And a pitch. Hit high in the air. There it goes. Seager. 温まってきた。
So here's the cleanup hitter, Eugenio Suarez. Big time power. With the shift on, hits right into it. Tosses across the first. Now 2 out. 2 out, space is empty. Here's the left fielder, Andrew McCutcheon. He is quite an athlete. I mean, you look around the other sports, basketball, football, you feel like he could thrive in one of those sports too. Yes. High in the air, there it goes. See ya. だね、やっぱこれでいこうか。はいでいこう。こっちの方が打ちやすいわ。まあもともとこれやってたんだけど、もっと姿で持ったっていう感じだね。あれ無理？あー惜しい。これ合わないか。ちょっと下来てましたね。大丈夫、これはチェックした。The wind and the pitch. Next offering misses down and away. Swing and a miss. Struck him out. The third out. Inning over. Top of the second. これはでかい追加点ですね。And the pitch. And there's a ball. Well, after putting up a nice inning on offense, got some runs across, this is where you look for the starter to go out there, have a shutdown inning. Don't get. おー、佐野の守備。The flip to the pitcher covering. There to beat him by an eyelash. やるやん、佐野。 Here comes a pitch. To the left side, but it is well fouled. Well fouled. And the righty deals. Now 1-1. On the ground to short. いやーだがまずいよ。もうショートゴロじゃないですか。最低なんですけど。Good contact guy, good defender. And that one lifted in the air center field. Garcia makes the grab, and there are 2 outs. Okay. Well, off to a great start. He's really cruising out there on the mound. He's got a chance to get through these first 2 innings with under 20 pitches. That could set him up to go deep into this game. よし、約2イニングになりました。 Pitch has popped up. And Castellanos is out. And that is that. Back now. よし、そうやね。じゃあストライクゾーン範囲にしようかな。これからは。これ3勝目と。やっぱり去年よりサクサクいけないよね。難しいわ。投球も範囲にしましょうね。行くぞい。いっぱいしてる分気が楽ですね。We in a motel. Ain't get no peace of mind. この回はブルペンでにしましょう。In a motel. Everybody got a jam box. Got it cranked up to 9. 相手ちょっと寝てる？じゃあ別の人にやりますか。まあ時間的に眠いですよね。お、爆速マッチ。I don't think I like you. I like you. ネリちゃんでいく。じゃあネリスじゃない。あいつでいく。
メランスンでいく。お、来た。ダスティン・メイ。メイは相変わらず強いですね。今回もホームと。助かるね。Hello and welcome. Thanks for joining us. The show brings you Diamond Dynasty Baseball. It's the Bulls taking on the 66ers. First pitch coming your way next. And he deals. Grady Sizemore takes a strike as he leads things off. Next pitch misses, and the count even 1-1. Next offering is in for a strike. The count is 1-2. Definitely got the hitter conscious of the pitch inside. Really think the outer half is open. On the ground, right side. Tosses to first. One out in the top of the first. Now it's the shortstop, Michael Young. He's turned into one of the best shortstops in the game. This guy is an elite level hitter, especially considering contact, just the ability to hit for average. What you really like, though, stays in against those righties, and that's not so easy as a right-handed batter. Tapped softly on the ground. Two away here in the top of the first. And here's the first baseman, Lou Gehrig. And a pitch. And that's off the inside edge. Goes without saying, one of the biggest legends of the game here in Gehrig. Probably the greatest first baseman of all time. Out towards right center field. That's down. One hops off the wall. And he starts his afternoon off right with a double. David Dahl to the plate. The right-hander back to work. And there's a foul ball. 何の読み通りかな。それだけさせて。In the air out to 誰がガルシア。 And the inning is over. 守備固めといてよかったわ。Bottom of the first, standing in is the power hitting second baseman, Chase Utley. しかしアトリーがまだ出ないん He's です a よ guy ね。 that covers both sides of the plate about as well as anyone in the sport. How difficult is that to do? Well, just look at the back of my bubblegum card. You'll see how hard it is. These guys are great, man. They have the ability to look out there, but also to be able to turn on the inside pitch. Those that can really sharpen things on the outer half, those are the ones that become elite. Next offering in the dirt, and that's ball one. And a foul ball, he stays alive. ファウルならない？ Puts it away for the out. 最悪。アトリー気負ってるな。みんながやってるのに自分だけじゃないから。No, he's not. He's looking to do damage with every swing he takes. いや、今のは直前だと下げましたね。One down, base is empty. And takes low for ball one. いや、こっちの方が見やすいな。なんか俯瞰して見れてる感じ。見てなかったわ。チェックしようと思ったんだけどな。Righty delivers. ボール球。In time to Gehrig. And here this afternoon, two quickly away in the bottom of the first. Here's the shortstop at the plate, Corey Seager. He's got the power, but great contact skills. One of the best contact hitters in the game. Left-hand hitter waits. That one missed. Young picks it up. Young with the throw to first. Gets him easily in.
All set for the start of the inning. Now it's Franmil Reyes. The pitch. Out to center. Garcia makes the grab. One pitch and one out. So up next, Nick Castellanos. He's someone that really beats up on right-handed pitching. The lefties, however, give him a little bit more trouble. The other way, base hit right field. Here's Gio Urshela. この詰まらせてボール打たせたいんだけどね、なんか。 And first offering is fouled off. Second inning here, no score. Next offering is in for a strike. With 2 strikes, may see some movement over there at first base, try to stay out of a double play here. Utley to second, there's 1, and that's 2. Nice gets. And welcome back. And now Eugenio Suarez. He is very much your typical power hitter. I'd say he falls into the 3 true outcomes category. いや、タイミング悪くないから、まだ救いようある。 The ability to drive the ball to slug is getting heavily favored over まだ any 救いようありま discipline す。 or strikeout concerns. Next offering way off the plate. Back-to-back breaking pitches away, you get the feeling as a hitter that the pitcher's afraid of you, that he doesn't want to challenge you. So I think the confidence level is raised right here. これこそ待ちに待ったインコースストレートなんだけどな。一番待ってるやつなんだけどな。 And here it comes. That one is upstairs. He really committed to that fastball up at the top of the zone. He knows that if he makes a mistake in the zone, it gets hit hard by a power guy like this. That's a nice miss right there. 最近フルカウントから仕切られないんですよね。どうしようか。うわー、下振った。 Sizemore drifts towards it. Pulls it in for the out. So digging in, Andrew McCutcheon. Pretty amazing athlete this guy is. Power and speed, quite a threat. I mean, you're talking about someone that could steal you a bag and go deep. Bo Jackson, anyone? Next pitch is inside. 1 ball, 1 strike. Well, he's like Mike Trout. You figure whatever you put in his hand, whether it's a bat, whether it's a golf club, whether it's a bat. Oh, that got him. Well, that can certainly 僕は痛くないから分かっちゃう痛いだろうが僕は痛くないから助かるな。よーし Get high in the air. There it goes. See ya. 佐野最強。 Next to hit, Adolis Garcia. The pitch. On the ground to the left. 設計値良くないかな。甘かったっちゃ甘かったんだけど。 Two outs, base is empty. Eric Haas will hit next. The wind of the pitch. And that's outside. Haas. This ball's chopped on the ground. Urshela picks it up. Urshela to first in time. Inning over. しかしでかい2点。 Back here at the ballpark, new inning getting started. メヘランソン体力でめっちゃ持つんやけど。 Next pitch is popped up. Seager makes the grab. 1 pitch and 1 out. Tommy LaStella to the plate. ラステラね。 The wind to kick the pitch. And a ground ball to first. 佐野。よしいける。ナイス。躍動してるな。 Pitcher gets to the bag for the out. Well, he's doing a nice job of keeping the ball out of the air. Lets the defense work behind him with another ground ball. Good execution. Sizemore stands in with 2 away as he takes the ball right there. 関東行ってみる？よーし。Ball out into left center field. And that'll do it. 2-0 your final here in this one. メランソン関東劇。Outstanding crew here at MLB The Show. I'm John. いや素晴らしいな。
そうそう疲れてきたな。お、レベルアップ。あ、このあれやね。この回負けたら終わろう。10時待ったか。つらたんだな。配線がボブ・フェラーだからな。今回は私がアウェイですね。で、相手はすべて、ダイヤとゴールドすべてをスタメンにぶち込んでますね。逆に考えると、強いリリーフが出てくることはない。おお、ロジャースタジアム。ロジャースセンター。はい、時間負けてるな。たまになんか僕のアイコンが向こうのチームのアイコンになっちゃうの何なんだろう。返してくれ。頑張ってくれ。アトリアがスライダーに詰まるな。何なんだろうこれ。1割になってな、アトリ。僕基本的に右対右の得意だから、あまり経験ない右対左で苦戦してるのかもな。Well, as a hitter, you're hoping that the command on that sinker doesn't come until later in the ball game. But if that's how it's going to be all day, it's going to be a tough one for the offense. Next offering is foul back. 惜しいんだけどね。And the right-hander deals. Nope, that's the ball. That's where you want it. It's a good miss. And now it's 1-2. よし。いやー、レンフロー打ちまくるな。なんかこいつめっちゃ打つな。よーし、バックバック。So 1 out, nobody on. Down the third baseman, Eugenio Suarez. はい、どうすか、ソロか。エランソン。A wind of the pitch. High fly ball, いけ pretty る well struck out towards right いけそう。 center. That's back there. いけたー。バックトゥーバックトゥーバック。 1 out, base is empty. Andrew McCutcheon getting ready to hit. In there, and it's 0-1. Hammered down the line, and now maybe extra bases. Around first, digging for 2. いけるこれは。Round second, digging for サードだ。 3rd. And he's got himself a triple. 素晴らしい素晴らしい。 And now the first baseman, Miguel Sano. And a pitch. Off the mark there, ball 1. To the plate for 1, but no throw to first as he'll hold on to it. And at first, here's the center fielder, Adolis Garcia. 当たりが良すぎたね。Melanson back to work. ゴロゴロだったんだ。 Squirts away a little bit. Nice job behind the plate there. And a 1-1. Check swing, but he went too far. That is strike 2. Out to short, Mondesi. いや、これは足がある。足がある。 To first, and he beats it. Everyone's safe. At the plate, Eric Haas. Here comes a pitch. And strike 1 to the ああ、そう catcher. 続こう。Buxton under it.
あ、3点はでかいな。Bottom of the first. Here's Byron Buxton. This is a guy you got to keep an eye on when he digs in. Definitely been known to drop a drag bunt from time to time. バントしてきた。 Yeah, and he creates a sense of urgency for the defense because of the speed, because of the ability. 実況はバントするやろうって言ったらバントしたな。Now here is Adalberto Mondesi. おー、この人バンターが。マジバントはやめてくれ。よしよし。転んだ。インが応募ね。てかまあ普通に読んでたかな。Swing and a miss, and the count 1-2. いやマジでいやアトリの足がある。よしよし。佐野の頭をされたのよ。いやーこれもうもうめっちゃバントするメンツばっかじゃないですか。バンターズじゃん。バックハンド取った。よしよし、松井ピッチングよ。Welcome back as we have a pinch hitter to lead it off. DJ Stewart. And a pitch. That one ripped. Drops for a hit. He couldn't run it down. さっきからバックストン落とすな。And that's a leadoff double. And now here is Chase Utley. Not your prototypical leadoff guy. Gets on base, yes, but also some power. あらヒット2本か。きついですね。ループできたが、しかも。Yoan. That's down and in. ああ、今のはね、巻き込んで、ポール際が目標だったんだけどな。いけれます、いけます、いけます、いけます。よし、ナイスな。No outs, runner over at third. Bounced out to short. またいい当たりすぎるんですよ。 Mondesi fires over to first. One out in the second. 内野が抜けないな。So up next, Hunter Renfroe. The pitch. Good eye in that spot. There for the walk. Now, Corey Seager. He's been such a good hitter with runners in scoring position. Some guys just take it to another level. For him right now at the plate, it's like everyone else is in slow motion and he's in full speed. On the ground. Yosh. And a base hit knocks in a run. Here's some real power at the plate. Eugenio Suarez. The pitch. Swung on, belted. Eugenio. マイナーズも副サイでな。これはじゃああれやね、次のイニングはアンダーウッド様に活躍してもらおうか。あ、相手やめた ?GG でした。こういう試合だけでいいんだよな。もうずっとこの試合でしたい。マッツもレベルアップ。選手持ってないとこのパラレルが表示されないよね。それ残念だな。こ
この試合終わったら終わるかな。いやーでもな、9勝見たいよな。フェラー行くか。いや、フェラー怖いわ。さっきやらかしたからな。もう一回メランソンで行こう。メランソン完投したのすごかったな。しかも、1試合上げたらもう投げれるって。回復も早い。コンタクトヒッターを1、2番並べってますね。ナクニールにモンデシーか。いや、モンデシーはコンタクトヒッターってレベルかなって言ったけど。And welcome into the ballpark. Happy to have you with us. Xbox 当たり率が高いですね。Baseball coming your way on the show. It's New York going up against Kansas City. Okay, all set to go. なんかこのユニいいですね。自分で作ったやつか。いいな。The wind to the pitch. Slow roller to first. Sano collects. Tosses to the pitcher. サノが真面目に守備してるのなんか愛らしいね。これ見てるだけでも幸せになれる。The range is really good, but the arm just stands out and he makes all the plays. Foul ball there. よっ。At a swing and a line drive at a right field. No trouble here. Puts it away まあ for 引 the っ張ら out. せた分僕の勝ちだね。無理やり引っ張った勝ちでしたね。Ryan Howard will hit next. あれ高め合うか。ちょっと想定とは違いましたね。振り遅れかと思ったけどな。ここもね、やっぱ研究していたよね。相手がどういうタイプだか、どういうバッティングスタイルなのか、すぐ探る方法をね、やっぱり研究していきたいですね。まあこのタイプだとやっぱり外の落ちるために引っ掛けるタイプかな。で高め待ってるよね、やっぱり。高めでこうやって待ってるタイプかもな。いや、さっきマツ君やれたからね、リベンジ。ああ、また早い。またニアミス。Fans come to the ballpark to watch him play, and in baseball, to have such a talented player going out there every day and putting on the show that he does, just a joy to watch. Stepping in the long ball threat, Hunter Renfroe swings through that one. 0-1. Hits for average power, the ability to field the arm and then the speed. Really impressive. Gets it to first. And the home first moving along quickly today. 2 gone. Now at the plate, Corey Seager. The pitch. And a foul ball. 惜しいか。The fastball at the bottom of the zone can be very effective. Just got to keep it on the corners. The next pitch misses. そこ好きですね。 And the count is 1-1. Next offering is in for a strike. 1-2 here. いやー、カーブでしたね。McCutcheon makes the catch, and that'll do it. Welcome back. Now it's going to be Roberto Clemente. Obviously a guy who makes good contact, hits for average, but one of the things in today's game, the value in the fact that he hits both righties and lefties. Seager fires over to first. And quickly one away in the second. He's doing a nice job of keeping the ball out of the air. Lets the defense work behind him with another ground ball. Good execution. Andy Pajes stands in here, leaves that one off the inside. Next offering is in for a strike. They're so reliant on the matchups nowadays, Chris, and it's huge when you don't have to sit a guy or platoon him. When you can hit both sides in terms of pitchers' arms,
You're a guy that's hard to take out of the lineup, and I think it's very important today when everything is under the microscope. To first, and that quickly 2 away. Here's Vladimir Guerrero Jr. He's someone that really beats up on right-handed pitching. The lefties, however, give him a little more trouble. もうちょっといてもらおうかな。ここ大丈夫かな。On the ground to third. Base hit. That was smoke through the infield. 2 outs, runner at first. お、スターリングス。 Jacob Stallings now. マイアミのね。Right-hander back to work. And it's fouled away. 海賊からカジキになった男。 This lineup's going to have to find a way to make him work a little harder out there on the mound. I mean, he is just mowing them down. He's settling in. You got to make him uncomfortable. Maybe step out of the. この人はね、グランダルの送球のすレベルで足が遅いからな。Hector Neris on the pitch here. ネリちゃん。ネリね。2 outs. やっぱネリスはホームが強いな。このなんか謎の投げ方で96回出るからね。Great effort as he's able to haul it in, and that's the 3rd out. ネリス強えわ。Back here in Baltimore, ready to go for the last half of the マッチャー変えてくれ。こいつマジで強い。 And Chris, probably 変えない no か。 other player better represents present-day baseball than this guy. A lot of power, a lot of strikeouts, and some walks. うわ、甘い。 Really important for the pitcher タイミングずれ to たね。 not get proud, stay with the scouting report, and don't throw something. よーし、オッケー。 High in the air, there it goes. See ya. やっぱスバレス好き。マジでスバレス好き。 Taking in, it's the speedy outfielder Andrew McCutcheon. マイナーズの頑張って。ペリッチ。進化あるよね。Swing at a high fly ball left field. Clemente right there to make the grab, and there's 1 away. And here's the first baseman, Miguel Sano, and a pitch. ちょっとずれたな。 McCutcheon moving under it. ちょっとずれましたね。 That's out number 2. 2人とも悪くはないな。 And now the center fielder, ニアミスですね。 Adolis Garcia. ロジャースは待機でリベラにしようか。 And he deals. That pitch gets the inside. いや、100球だけどやっぱりストライクゾーン入るのが見やすいですね。見やすいというかなんか低めが見切りやすい。いやーまたこういう甘い球が打てないか。まあ1点取っただけまし。どうしよう、ネレス続投でいくか。ガチ強いネレス。しかし油断なきような。おお、危なっ。めっちゃインハイ張ってるやつか。That stays fair. We got a new ball game. Great swing, just couldn't keep it between the lines. He's got to try to bottle that. Do it again. Whips it to first in time, and that is a big first out. 誰？お、ロブレス。2安打放って2打点かけている。Here comes a pitch. Off the plate, and it's 1-0. ここもリベラに勝とうか。 Mariano Rivera ここで渋ったらよくない。 He's into the game with the bases empty. Pitch misses inside, and that's ball 2. Off the plate inside, and it's 入れようぜ。 One down, base is empty. Swings through that one for strike 1. Ooh, Baia
You gotta remember to take the donut off the bat, partner. That one down the line. 入ってる。 And that turns the 嘘でしょ。 lineup over. 今の入ってた。 So the batting order turns over. ボテボテ。 And now here's Jeff McNeil. Good contact guy, good defender. オッケー。 Line drive. もうちょっとアウトコースに投げてほしかったけど。まあオッケーオッケー。 Now the number 2 hitter, Adalberto Mondesi. He's 0 for 1. Well, both sides equally as strong. So not a good time to try to turn him around with a relief pitcher and put him on the other side of the plate. McCutcheon returns it to the infield. And 2 on now. いや、ハード回っちゃったじゃん。 And here is Ryan Howard. Pitch misses inside. 1-0. You know, Boog, if you're that base runner at second base, you want to be quiet out there. Not bouncing around, not distracting your teammate, the hitter. Make sure that he can clearly focus on that pitcher and that release point. Swing and a miss. And it's 1-2. いや、もう当てないで。当てるかそれ。最悪すぎ。まあ、普通に投げとけって話だ。いや、リベラ大丈夫か。危ない。 These guys like this that have so much power, look forward to seeing them hit the ball a long way. But if you're in the stands, or you're in a broadcast booth, or you're a writer, better keep your eye on the game. Fires the first on the run. The tying and go-ahead runs are left aboard as this one is over. And いや、最後はつながれたのはあったな。よし、6勝1敗ですね。お、リベラがパラデ4に強い。まだ行く。9勝まで行きたい。バーンズがいいじゃん。12時半ですね。明日もそこは早いから引き際は考えたな。お、イミガルシア。Xbox でと当たり率が高いね。いや、でもしばらくカムネヤーズできるのがいいね。ああ、ええわ、今日不利だからな。レイノズ。いやー、もうそれ嫌なんだってだから。また詰まってヒット打たれた。それも頭おかしくなるからやめて。いや、取れますよ。いや、マジ頭おかしくなるよ、あの人打たれたら。Reynolds leads off first with 1 away. Next one misses, and it's 1-1. Good speed on the base pass. He handles the bat very well. I wouldn't be surprised if the skipper puts on some type of hit and run or a run and hit. いや、これ走れよ。Okay. Now the tag at second, and he's out, trying for 2. And next will be the cleanup hitter, Hunter Renfroe. DeSclafani back to work. Swings over the top of that one. Yeah, I'm surprised we didn't see a visit from the pitching coach here. Just to remind him, focus on the hitter. Don't worry about anything else. Righty to the plate. And another ball. In the dirt. Runner stays put at third. At the belt and fires. Got it started a little too early. Strike 1.
それ救われる？わーつら。ボールなんだけど、もう最悪。完全に打ち取ったと思ったけどな。意味があるっしょね。いやー最悪ですね。Well, after putting up a nice inning on offense, got some runs across. This is where you look for the starter to go out there, have a shutdown inning. Don't give that other team any hope. You just hope that he can get through this inning, get the bats back up there while they're hot. And there's one down. And now the right fielder, Hunter Renfroe. This guy with big-time power and an elite defender. He's not going to get cheated up there. No, he's not. He's looking to do damage with every swing he takes. And it drops in, but a good job to keep it in front. まあなかなか刺さったけど。 Corey Seager. 助かったぜ。 The right-hander back to work. And the pitch a little bit low, ball one. Now these guys definitely looking for a big swing of the bat right here. Try to close that gap, but you know, at the very least, if you could find a way to manufacture that run from first, it feels like it's really important to getting back into this ballgame. Next offering is downstairs. Next one is off the plate, and that's ball three. Kicks and deals. Pulls that one foul. With 2 strikes, may see some movement over there at first base, trying to stay out of a double play here. Fouled off again, and it remains 3-2. Chopped out from the first, and Seager is set down. Now the third baseman, Eugenio Suarez, and a pitch, and a good eye there. On the corner for a strike. Here's a 1-1. And that skips in the dirt. Last couple of pitches breaking balls away. I think he's going to have to come firm inside to be able to open up that location if he wants to go back there later in this count. And the 3-1. That one finds the zone, and it's 3-2. Suarez. Kami. いや、スアレスもしかして3試合連続じゃね？ And the batter now, Andrew McCutcheon. And the pitch. A little bit low. Tied up here in the early going. Next pitch inside. Now 2-0. 2-0 count, great hitter at the dish. If you're going to miss, you've got to miss outside the zone. You miss inside the strike zone, you'll be asking the umpire for a new baseball. Rocketed out towards center. Can't get there. Base hit. Around first, heading for 2. And he starts his afternoon off right with a double. Miguel Sano now at the plate. The pitch. And he takes one right on the black. It's 0-1. If you're that base runner at second base, you want to be quiet out there. Not bouncing around, not distracting your teammate, the hitter. Make sure that he can clearly focus on that pitcher and that release point. Next offering is in for a strike. Well, he's realizing out there on the mound that he's got to settle in pretty quickly or else he's going to get hit hard in this first inning. Reynolds on the move into the alley. Brings it in for the 3rd out. And welcome back. Second inning set to go. Dansby Swanson stands in. Swanson, former first-round pick for the Arizona Diamondbacks. Vanderbilt player in college, College World Series player, all that good stuff, but really coming into his own. So they turn to Craig Kimbrell. ここシャットダウンしてほしい。 And the 1-0. いや、真ん中。なんで真ん中投げるんだこいつは。辛すぎ。あの投げ方で真ん中行くか。あってこいつね。
合ってる。 Right-hander kick steals. This one in the dirt. No movement. Now a ball and 2 strikes. Next offering upstairs. Way to lay off that fastball up right there. You're looking for something you see well that you can handle. いやもう最悪なんですけど。なんでまた抜けるんこれ。いや切れ。よし。ガルシアの守備が助かってる。いやガルシア神。あいつのおかげで何失点防いでるんだこれ。あいつ神すぎやろ。いやでもキンブレやっぱ不安ですね。曲がり球カーブしかないのが辛い。I'm not sure how he took that right there. I mean, that was an incredible 2-strike pitch. In the air, out towards left center. いやもうコモにヒット打たれたし。キンブレ辛いなこれは。これはもうちょっと油断なく変えますか。キンブレでこれ試せないな。大事な場面で任せられないなこれは。普通に3連打されてるし。今のデイビス押さなかったですね。Swing and a miss. He's looking for a ground ball to get a double play and out of this jam. In the dirt, but kept close. Well done behind the dish. Runners at first and second with 1 gone. Smith checks the runner. Hat back on a dive. In the dirt, blocked. No advance. Good job behind the dish. The pitch. Fouls one off. 2-2. And a pitch. That one misses. But it's 3-2. Runners on the move. Stays alive. 2 on, 1 out. And a foul ball. He stays alive. Payoff pitch. And that's 投げきれないな。投げ切ってくれ。頼むから。出る。もう投げきれないんですからね。この展開は入んだか。Castellanos looks at a ball as he stands in for the second time. Next pitch is inside. 2-0. Tough spot right here. A couple runners on. 2 balls. まだ投げらへんな。You can't nibble, but you マジきついなこれ。よしよし。It's going to bring in some runs. On to first, and Castellanos is out. いい失点か。キンブレルがきつすぎてね。何もできなかったな。スミス対決。 Bottom of the inning, stepping in, Adolis Garcia, and he deals. And downstairs. That's a really good take right there. Slider down and in. Very difficult to get on the same plane and do anything with. Next offering is in for a strike. Next one off the plate inside. Ball 2. Kicks and fires. And fouled off. And a pitch. Sliced to right. Down the line, and it's foul. 2-2 now. And a swing and a miss. And now 1 away. Here's the speedy catcher, Eric Haas. That one ripped. And this one could be extra bases. Now he'll turn for second. Reynolds hustles to get it in. Lead runner hangs on at second as a potential tying run moves into scoring position.
So now a pinch hitter for the pitcher. また油断できんですね。 Chad Pinder, big at bat for him with the tying run in scoring position. The pitch. 嘘でしょ。 Collects it. On to first. Fine. 上抜けないのがきついな。 Now it's the power speed combo. これこそ21段抜きてたやつだよね。なんでこんな厳しくした22。 Yeah, but not sure what the numbers say, but clearly an at bat that could change the マジで course of 厳 this しい game dramatically. 判定が。そんな厳しくしなくてよくねってレベルなんだけど。 The 0-1 is outside and it's a ball and a strike. Well, you put good velocity in the head of the hitter. He's got to get it ready early and then change speeds. Keep him off balance. That's the goal. あとにダメダメだ。 That ends the inning. Pitching change here, Chris Martin. And his 마지 job is 한때 to collect 기비시. quick outs and keep his team within striking distance. That's out to center field. And out number 1 on the grab. Chris, you played here in 2002. What are the memories that stand out as to being a member of the Baltimore Orioles? For me, it was just pulling into the parking lot and having those that were there with an encouraging smile or a pat on the back, regardless of how things were going. It made it a lot easier to come to the ballpark, whether you were doing well or you were struggling. And then the way that they treated your family. I mean, this is a great place to play, and I'd say it's got to be one of the top places in all of baseball. Next one just misses, and the count is 1-2. Next offering misses, 2-2. And you had a cameo in the movie Moneyball as an Orioles player in a highlight clip. Stays alive. Got him. Down on strikes, and he knew it. And here is Trey Mancini. Flied to right his first time. And that one is lifted in the air. Garcia moving under this one. And that'll do it. Set for the bottom of the third. Leading off, Hunter Renfroe. He is very much a typical power hitter. I'd say he falls into the 3 true outcomes category. Well, we've seen more and more of that lately. The ability to drive the ball to slug is getting heavily favored over any discipline or strikeout concern. Here's a 1-1. Here's a 2-1. Fought off foul. Well, notice they've been pitching him hard inside, and the key is if you're going to make a mistake, you got to make it off the dish. If it leaks out over the plate with this kind of power, we'll be asking for a new baseball. Swings and lines a base hit into left field. Here's a big power threat. Corey Seager grounded out his first time. And the first pitch misses for ball 1. Wonder how much of a distraction those fans behind home plate are to the opposing pitcher. I mean, they are into it. They're trying to will this ball back into this ball game. 一番ホワイトもいるな。いや、大差ないから変えなくていいや。A laser to left base hit. Lead runner to second, so 2 on and nobody out. First and second, no outs. Eugenio Suarez, the next to hit, and that one fouled off. The next offering misses, and 1-1. This one in the air, center field. Reynolds under it. Puts it away for the out. These home fans, they are making a lot of noise, putting pressure on that pitcher out there. O'Day back to work. McCutchen able to hold up on that one.
いやー、またか。うわー、マジで嘘でしょ。いやー、負け方悔しい。また引っ掛けちゃったな。ちょっとやっぱ判定厳しくなってるよね。なかなかいいとならないわ、多少。ということで今回はこれで終わりですね。お疲れ様でした。